So, how is dating life of ரொம்ப அழுது அழுது புலம்பி புலம்பி துடிச்சு துடிச்சு தவிச்சு தவிச்சு சூசைட் அளவுக்கெல்லாம் போய் ஆமாம்மா சும்மா கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க. ஆனால் அவன் தான் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு விழுந்து கெஞ்சி கூத்தாடி விழ வச்சிருப்பான். ஐ எம் அட்ராக்டட் மோர் டு men who are taller than me or at least my height. If someone is taller than me, அந்த பையன் வந்து he look like a தம்பி to me. And those marriages are actually appreciable and welcome by me. But other marriages, they don't last very long. And find a good partner because of all these constraints. அவனுக்கும் பயம் இவனுக்கும் பயம் இல்லை அவளுக்கும் பயம் இவனுக்கும் பயம் அந்த மாதிரி you're like an unwanted thing. We don't want you in the family. Hey Ritz viewers, today we have Rose with us. Hello Rose, how are you? I'm good. How are you? I'm good. It's been a long time உங்களை meet பண்ணி. I'm excited to hear a lot of things from you because you've been a path breaker for a lot of people in your community. So, இப்போ you've done it like before a decade, I would say. So, இப்போ how is it? How is things going on in Chennai especially regarding the community thing? Regarding the community, I think Chennai is a kind of like a safe space for LGBTQ people compared to other cities. A lot of people from various regions of South India, they come to live here in Chennai because they feel LGBTQ acceptance is more here, the tolerance is higher, and also you have a big community, so you will not feel alone. You're never alone. You can tag along. There are parties happening. Yeah, there are things happening all the time, and you will never feel alone if you're an LGBTQ person. But you also have to be a little more open-minded yourself, being a gay person or a lesbian person yourself. You have to go and look out there for people. If you're closed-minded or if you're shy and an introverted, then you may not find many friends. But if you have even a little bit of that zeal to connect with other people, then I mean it's a huge community in Chennai. That's interesting. And what is that thing that never changes regarding this? You're tired of hearing this. அப்படி ஏதாவது இருக்கா? Yeah, definitely irukku. I mean, like people like religious people, especially they're always like homophobic. They're always transphobic. The more fundamentalist people from Islam and Christianity and even Hinduism to a certain extent, especially the castists or the caste fanatics, oh my God, and then the religious fanatics, especially from Islam. I would like to be bold. I would like to be open and honest about the reality here. As Muslim people are very homophobic, generally speaking. Of course, there are exceptions. Of course, there are Muslim people that are inclusive, but a huge section of them are highly homophobic. When it comes to Christians, I would say half of them are pretty homophobic. And when it comes to Hindus, a lot of people are like chill with it. They're like, you do your thing. But then the casteist ones, the more fundamental ones, the more male chauvinistic, patriarchally minded ones, okay, they are very, very homophobic. They think that gay people and lesbian people are a scourge. They're a curse. They are out there to spoil the culture, to bring down the population, and to denigrate the Indian culture. Okay, let's come to a little fun part. So, how is dating life of? What was that? I didn't expect that reaction because a lot of people go for dates now, right? So I don't. I was about to ask. Have you been on a date? Unfortunately, I used to be before, but then I've had some really bad experiences, as a result of which I don't find it more, attractive now to go on dates with people because as a trans woman, my experience has been that most men, I'm a straight trans woman, I'm attracted to men only, or should I say mostly. I'm rarely attracted to women. I mean, I'm not attracted to women. Anyway, so I'm attracted to men. But then when it comes to men,
they think of trans women as only like stopgap, short-term, fantasy fulfilling objects. Okay. Yeah, they do things on the sly secretly with trans women and they run away. They don't want these relationships to come out in the open. They don't want to date you openly. You're only like a secret thing for them, a secret fantasy. And you can see most of the trans women, a lot of them are into sex work, let me be honest. And they make a lot of money. That's because the men of Chennai, the men of Tamil Nadu, they want to secretly have sex with trans women, even paying to have sex. But they're not bold enough to accept it. That is terrible. I'm not into sex work. I don't like the idea. That's just me. There are other people, they have their own opinions. I only want to have sex with someone whom I date, whom I have a connection with, whom I am attracted to, and whom I have a mutually connecting relationship with. But usually what happens is these relationships don't last very long. Because, But have you felt at any point like you should start dating or looking out for someone? Or have you no, felt I'm like that? tired. I'm like, it's scary for me now because it's a dangerous pit for me to get into because once I get into a relationship, I'm like this very, very, some scary woman. I'm Oh, like, oh okay. my God, this is my husband. I will not talk to any man. Really? No other man should see me. You're that அந்த very மாதிரி honest in that relationship. ஆமா அந்த மாதிரி I get like too feminine about it. It's a good அந்த thing. மாதிரி தான் these men also expect the same Yeah, only. it's a good thing. But then they will do the things. They will go out there and they will do their own things. They will keep those things hidden from us. They'll go there and do their own extramarital things. Keep relationships on this line. அந்த மாதிரி negative experiences-னால it's scary. Though I want to have a partner, though I want to have a sizzling hot relationship. Oh. Okay, what are the things? So, according to Rose, these are the characteristics or some physical attraction I look for in a man. Abdina, and some qualities, yeah. Who attracts you more, Rose? I'm attracted more to men who are taller than me, or at least my height. What is your height? I'm 5'7", I guess. Okay. That's 5'7", yeah. 5'8", I Okay. guess. If someone is taller than me, அந்த பையன் வந்து he'll look like a தம்பி to me. Okay. அது கூட கனெக்ட் ஆக முடியாது. So my height or a little Taller taller than you. Okay. and கொஞ்சம் well built up, கொஞ்சம் muscular. Not like அந்த இது Six pack, nalla muscles. not like all that body building types, but Okay. But a healthy fit. அது மாதிரி and I'm not into like pot belly men. No, they You don't need a attract. fit man. Fit man. Fit and my height or taller. Taller. That's the With- main thing. Okay. With a good looking face, of course. Huh. Face நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? Yeah, yeah. அது வந்து நாங்க வந்து கோமட்னு சொல்லுவோம். கோமட் means face. In our language, secret transgender language, face na கோமட்னு சொல்லுவோம். அந்த பையன் கோமட் நாட்டு அப்படி means face நல்லா இருக்கு. Okay. Is there any other secret words like that? நிறைய இருக்கு. Hey, There's lots. please give us some. ஐயோ கம்யூனிட்டில Please give திட்டுவாங்க. us some. No. People will Okay, 2 words in my comment. 2 words. Okay. Something you could share here. Yeah. Cease meaning hot. Hot. Oh. நல்லா இருக்கு cease. See. Not means not good. Okay, I'm loving this. Okay. And also we can see people getting married, being in this community also. So, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அது அந்த மாதிரி rare, weddings that's- நடந்திருக்கா? Have you been to anyone's wedding? How do you see that marriage? And those marriages are actually appreciable and welcome by me. But அது மாதிரி marriages, they don't last very long. And அது ரொம்ப rare தான். You see those marriages happening like once in a blue moon. Because நம்ம ஊர் is like, yes, Chennai is more tolerant, but overall we are still a very homophobic culture. Where queer people, they find it very hard to come out and find a good partner because of all these constraints. அவனுக்கும் பயம் இவனுக்கும் பயம் இல்லை அவளுக்கும் பயம் இவனுக்கும் பயம் அந்த மாதிரி அந்த ஃபோபியா அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு. ஐயோ நம்ம வந்துட்டு if I relate with a gay man or a trans woman, உலகம் என்ன சொல்லும் அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ அதுக்கு பயந்து இருக்கு அது இருக்கு. அதனால you don't find a lot of people marrying and all.
சீக்ரெட் தான் எல்லாமே டார்க்கில் இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் ஆனால் நோபடி கம்ஸ் அவுட் ஓப்பன்லி. ஸோ அது வந்து மென்டலாக ஹவு யூ ஹவ் கிராஸ்ட் இட் பிகாஸ் யூ செட் தட் யூ டேட்டட் பீப்புள் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ ஹவு டிட் யூ கிராஸ் தட் மென்டலி லைக் இவங்க இப்படி தான் வெரி அப்படின்ற டிஃபிகல்ட். ஒரு ஆமாம், ரொம்ப டீப்பாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இறங்கினேன்னா ரொம்ப விழுந்துடுவேன். அவரை தவிர யாருமே இந்த உலகத்தில் முக்கியம் இல்லைன்ற மாதிரி கணவனை கண்ட தெய்வம் மாதிரிலாம் ஆயிடுவேன். பட் என்ன ஆகிடும், போக போக வந்துட்டு அவன் வந்து வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டுக்காகன்ற மாதிரி, இல்லைன்னா ஏதாவது வேற ஒரு பொண்ணோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பான், அது நம்மக்கிட்ட இருந்து மறைப்பான். இது மாதிரிலாம் நிறைய ஆகும்போது சடன்லி யூ ஃபீல் தட் த கான்டாக்ட் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஸ்லோலி ஸ்லிப்பிங் அவே. முன்னாடி மாதிரி அந்த இது இல்லையே, அவ்வளோ இன்புட் கொடுத்தானே, அவ்வளோ நம்மளை தங்கத்தட்டில் வச்சு தாங்கினானே, இப்போ காணமே, பேசுறதே இல்லையே அந்த மாதிரிலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ அது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து ஒரு சைனசாய்டல் கர்வ் மாதிரி இப்படி போய் பீக் போயிட்டு அப்படியே விழுந்துருது. இட்ஸ் நாட் லாங் டேர்ம் இருக்கிறது இல்லை எங்களோட இதில், அதுதான். ஸோ அதனால ரொம்ப அழுது புலம்பி துடிச்சு தவிச்சு சூசைட் அளவுக்கெல்லாம் போய், ஆமாம்மா சும்மா கிடையாது, அந்த அளவுக்கெல்லாம் போயிட்டு. So what stopped you from that, and also what pushed you further? Like, no, that is not the main thing. Like, I have other purposes. ஒரு motivation உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி அது ஒரு மெயின் திங் தான்மா. லைக் சும்மா ஏதோ தூங்கி எஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போய் சமைச்சிட்டு லைஃப் இஸ் போரிங். பார்ட்னர் இருந்தால் செமையாக இருக்கும். யூ கேன் ஹேவ் அ கிரேட் லைஃப் டுகெதர் வித். பட் என்னென்னா இந்த மாதிரிலாம் ஆவறதுனால, ஏமாற்றப்படுறதுனால நம்ம அதுக்குள்ளே போகிறதில்ல. அதனால் கொஞ்சம் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு கொஞ்சம் மறக்கட்ட மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்து புதைச்சிட்டு வாழறது தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதையும் மீது சில பேருக்கு வந்துட்டு நல்ல பார்ட்னர்ஸ் எப்பயாவது ரேராக அமையுது. ஐ திங்க் இட்ஸ் த சேம். ஐ திங்க் ஈவன் இன் ஹெட்ரோசெக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் டோன்ட் லாஸ்ட் வெரி லாங் தீஸ் டேஸ். டைவோர்ஸ், பிரேக்கப், சீட்டிங், இன்ஃபிடெலிட்டி, name anything, it will be there in a அது relationship. இதுலேயும் இருக்குது. எங்களுக்கு இன்னும் வேர்ஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ சோஷியல் அப்ரூவல். நாங்கள் போய் சட்டையை பிடிச்சி கூட கேட்க முடியாது, என்னை என்ன ஏமாத்துன்னு நான் கேட்க முடியாது. நீ யார், நீ ஃபஸ்ட்டு எப்படி நீ வந்து ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறேன்ற மாதிரி அவங்க அம்மா கேட்பாங்க. உன்னை எப்படி என் பையன்லாம் உன்னெல்லாம் லவ் பண்ணியிருக்க மாட்டான், உன்னெல்லாம் யார் லவ் பண்ணுவான், அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க. ஆனால் அவன் தான் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு விழுந்து கெஞ்சி கூத்தாடி விழ வச்சிருப்பான். So as you mentioned, நீங்க சொன்னீங்க செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸாக நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் how can we change? How can we bring the change in this society? Because there are a lot of people who study, who do a lot of things. But என்ன மாதிரி opportunities create பண்ணலாம்? How can they cross all this and leave that and go to a safe space? லைக் அதுதான், அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் இருக்கணும். their family should have supported them. ஓகேவா, ஒரு எல்ஜிபிடிக்யூ பர்சனை ஃபேமிலி நல்லா ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாமல் 100% அக்செப்டிங்காக சப்போர்ட் பண்ணி படித்து வந்தால் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சேஃப் ஸ்பேசஸில் தே கேன் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ட்ரான்ஸ் விமனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்தில் வீட்டை விட்டு அனுப்பிடுறாங்க, துரத்திடுறாங்க. யூஆர் லைக் அன் அன்வான்ட் திங், வி டோன்ட் வாண்ட் யூ இன் த ஃபேமிலி. எங்கள் வீட்லேயே நீ கிடையாது, ஒன்று நீ செத்து போயிட்டு, அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க. அண்ட் இதை தாண்டி இந்த எஜுகேட்டட் பீப்புளும் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கு how is that opportunities இப்போ இருக்கு, available? நல்லாவே இருக்கு. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எஜுகேட்டடாக குவாலிஃபைடாக இருக்காங்கன்னா ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையவே இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம் யூனோ லைக் நம்ம ஆனஸ்டாக பேசணும். செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் லைக் த most readily available, the most easily available, the most just out there source of income for many of them. அண்ட் ட்ரான்ஸ் உமனாக இருக்கும்போது எங்கேயாவது போய் வாழணும் இல்லையா, வீட்டிலேருந்து துரத்திட்டாங்கன்னா தே எண்ட் அப் லிவிங் வித் அதர் ட்ரான்ஸ் விமன். அவங்களோட வாழும்போது தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி இன்டு திஸ், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது மாதிரி அப்படியே ட்ரெடிஷ்னலாக அது போகுது. ஒரு சில பேர் தான் நான் படித்து நான் டாக்டரை தான் ஆகப்போகிறேன், நான் வந்துட்டு இதுவாக தான் ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக ஆகப்போகிறேன், நான் இது பண்ண போகிறேன், அது அப்படின்னு கிளியராக இருக்கவங்க. அப்படி இருக்கவங்க ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் you can see them flourishing in these various other industries. இல்லைன்னா otherwise most of them are like அது மாதிரி தான் இருக்காங்க. Thank you so much, Rose. It was a very nice conversation with you. Thank you so much for joining us.